of applause for Mr. Slan. Okay, thank you so much, Darlene. For all participants, don't forget to fill the presentation link. Okay, so before we start, everyone can please fill out the presentation link in the chat box. Ayo, Dens, kita mulai acaranya. Udah saya tutup. Coba. Apaan? Oh iya, kita masih dokter buat contohnya aja. Alright, so we already have the international webinar brought to you specially by Mr. Roslan. Now it is time to officially start the opening ceremony of National Applied Science Project Olympiad and Indonesia International Applied Science Project Olympiad 2020. But before we begin, I would like to say hello from Indonesia to our friends in Turkey, Malaysia, South Africa, Vietnam, Romania, Palestine, Nepal, Mexico, South Korea, Singapore, Philippines, Hong Kong, Iran, Peru, Macau, Ecuador, the Republic of Belarus, and the United States of America. Baik, itu tadi merupakan webinar internasional yang dibawakan oleh Mr. Roslan. Selanjutnya, kita akan memasuki opening ceremony NASPO dan I2 ASCO. Sebelumnya, saya akan menyambut 20 negara yang sudah berpartisipasi di NASPO dan I2 ASCO. Selamat datang kepada negara Turki, Bosnia dan Herzegovina, Malaysia, South Africa, Vietnam, Romania, Palestina, Nepal, Meksiko, South Korea, Singapura, Philippines, Hong Kong, Iran, Peru, Macau, Ecuador, Republik Belarus, dan Amerika Serikat. Good evening from Indonesia and best wishes to all of us. Now I would like to welcome the Honorable Mr. Denny Irawan as the President of Indonesian Young Scientists Association, Dr. Andes Suharjupri MSI as the Head of Actuarial Department of ITS, Mr. Iwan Surjawan as Director of Indonesia International Institute for Life Sciences, Mr. Budi Santoso as the Vice Rector of IPL, Mr. Budi Aswari as the Head of Education Department, Yogyakarta Government, Mr. Budi Santoso as the representative of Yayasan Prestasi Pendidik Indonesia, Mr. Rindra from Universitas Dian Nuswantoro, Mr. Roberto Hidalgo Rivas as the President of Malstat, Mr. Eduardo Andrade as the President of FIFA, Mr. Ganesan Jayabalan as the President of FIFA, Mr. Roslan bin Osman as the Vice President of FIFA, Ms. Malaysia as the President of FIFA, Mr. Yang Shi as the Director of International Development of FIFA, Mr. Michael Yusong as the President of OCIIP Nigeria, Mr. Mehran as the President of ANIA Iran, Mr. Bulund as the President of Dumiyad, Mr. Mahdi Rashidi Jahan as the President of International Avicenna Research Center, Mr. Aihan as the President of AVS, the Honorable Board of Judges, the head delegation of each country for NASPO and I2 ASCO participants, also NASPO and I2 ASCO 2020 committee, and all audiences. As the master of ceremony, my name is Darlene, along with my partner Malano, representing the committee of this event. We would like to say welcome to the opening ceremony of National Applied Science Project Olympiad and Indonesia International Applied Science Project Olympiad 2020. Please give a big warm of applause. Baik, selamat malam kepada tamu terhormat Bapak Denny Irawan selaku Presiden Indonesian Young Scientists Association, Dr. Andes Suharjupri MSI, Kepala Departemen Aktuaria Institut Teknologi 10 November, Bapak Iwan Surjawan, Rektor Indonesia International Institute for Life Sciences, Bapak Budi Santoso, Wakil Rektor I3L, Bapak Budi Santoso, Yayasan Prestasi Pendidik Indonesia, Bapak Rindra dari Universitas Dian Nuswantoro,
Mr. Roberto Hidalgo Rivas selaku Presiden Mesat Internasional, Mr. Eduardo Andrade selaku Presiden MIFA Brazil, Mr. Ganesh Sanjaya Balan selaku Presiden MIKA Malaysia, Mr. Roslan bin Othman selaku Wakil Presiden MIKA Malaysia, Ms. Mali Sheikh Presiden WIPA, Mr. Yang Lungsi selaku Direktur International Development WIPA, Mr. Michael Yusong selaku Presiden OCI Nigeria, Mr. Mehran selaku Presiden of Tunisia, Mr. Mahdi Rashid Jahan selaku Presiden International Avicenna Research Center, Mr. Aihan selaku Presiden of AZS, Ms. Dina selaku Presiden of AIMI Iran, Mr. Ramadeja dari IBS Polandia, dan Ms. Edita dari IBS Polandia. Pada para juri terhormat, serta para delegasi masing-masing negara, serta komite dan panitia NASPO dan I2 ASPO 2020, serta semua audiens. Sebagai Master of Ceremony, nama saya Malano. Bersama partner saya Darlen akan mewakili kalian di acara ini. Dan selamat datang di Opening Ceremony of National Applied Science Project Olympiad dan Indonesia International Applied Science Project Olympiad 2020. Kepada para hadirin, beri tepuk tangan virtual yang this event warmer by singing together the national anthem of Indonesia. Untuk menghangatkan suasana acara hari ini, mari kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Okay, so before we proceed, we would like to remind you that you can also watch this ceremony live through IYSA official YouTube channel, which is IYSA Official. Now, we would like to invite Mr. Denny Irawan as the President of Indonesian Young Scientists Association to give us a warm welcome to all NASPO and I2SPO finalists. Please, Mr. Denny, the time is yours. Baik, sebelum melanjutkan ke acara berikutnya, kami akan mengingatkan Anda bahwa opening ceremony ini juga dapat disaksikan secara langsung melalui channel YouTube resmi IESA, yaitu IESA Official. Jangan lupa untuk mengajak rekan kalian untuk menyaksikan opening ceremony ini. Jangan lupa juga untuk standby hingga akhir acara. Kini kami akan mengundang Bapak Denny Irawan selaku Ketua Indonesian Young Scientists Association untuk memberikan sambutan hangat kepada para finalis NASPO dan I2 ASPO. Pada Bapak Denny Irawan, dipersilahkan. Thank you so much, Malano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, semoga dalam keadaan sehat. Saya sangat senang berada di sini. Good evening from Indonesia. Hope you are doing great. I'm very glad to be here and best wishes for all of us. I would like to welcome to the honorables
Dr. Andes Suhajudi, MSc, Head of Actuarial Department of Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Mr. Budi Santoso as Vice Director of ITL. Mr. Budi Asori, Head of the Education Department, Yogyakarta Government. Mr. Budi Santoso, Head of Yayasan Prestasi Pendidik Indonesia. Mr. Rindra Universitas Dian Nuswantoro, Surabaya, Semarang. Mr. Roberto Hidalgo Rivas as the President of Miocep. Mr. Eduardo Andrade as the President of UNIFA. Mr. Jane Sanjaya Balan, President of MIKA, Malaysia. Mr. Rosan bin Osman, Vice President of MIKA, Malaysia. Ms. Manly Si, President of IPAD Taiwan. Mr. Yang Lucy, Director of International Development of IPAD Taiwan. Mr. Michael Eshong, the President of SIP Nigeria. Mr. Akash Dewa, the President of the Institute Nepal. Mr. Raman and Ms. Edita from IDS Polandia. Mr. Mehran, the President of ENIA Iran. Mrs. Dina Izadi, the President of AINI Iran. Mrs. Umit Karademir, the President of Uta Imsat Turkey. Mr. Balen, President of Sunia Turkey. Mr. Alper Altin, CEO of Alpha Science Project Education Turkey. Mr. Mehdi Rashidi Jahan, the President of International Avicenna Research Center Iran. Mr. Ayhan, the President of ADS Turkey. Honorable judges, teachers, supervisors, head delegation of each country that I cannot mention one by one. NASPO and I2S4 2020 committees, NASPO and I2AS4 and all agencies. On behalf of Indonesian Young Scientists Association, we would like to say thank you so much to our finalists of NASPO and I2S4 2020. Indonesian Young Scientists Association organized 5 international events. First, ASEF, Asian Innovative Science, Environmental and Entrepreneurial Fair. This event will be held on February next year. In this occasion, we also would like to invite all of you to participate to our event. And 2, World Invention Competition and Exhibition, WISE, in September. And 3, ICIP International Science and Invention Fair on November. 4, International Invention for Young Muslim Scientists on June. And the last, Indonesian International Applied Science Project Olympiad, I2ASPO, in December right now. This year, we received 435 projects, divided NASPO 169 projects, and I2S4 265 projects from 20 countries: Bosnia and Herzegovina, Malaysia, South Africa, Vietnam, Romania, Palestine, Nepal, Mexico, South Korea, Singapore, Philippines, Hong Kong, Iran, Peru, Macau, Ecuador, Republic of Belarus, United States of America, Turkey, and of course Indonesia that participate in Indonesia International Applied Science Project Olympiad 2020. This year, we focus on 10 categories, which is COVID-19, waste treatment, disability aids, renewable energy, entrepreneur, innovative social science, applied physics and engineering, environmental science, IT and robotics, and also applied life sciences. In this event, we collaborate with the Department of Actuaria and Analytica Data, Institut Teknologi 10 November, ITS Surabaya. All of this pandemic doesn't stop us to invent, innovate, and create. No matter what happens, we will keep on giving opportunities to all researchers in the world. Once more, I would like to say thank you so much to all participants, to all finalists, teachers, and also supervisors who participate in our event. And I hope next year we will hold an offline competition in Indonesia.
Good luck to all finalists, situations, and see you in closing ceremony. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Mr. Denny Irawan, for your warm welcome. Now, we are going to witness a glimpse of IYSA new program in collaboration with Science Hunter Indonesia called Rumah Riset. Baik, terima kasih Bapak Denny Irawan atas sambutannya. Sekarang kita akan menyaksikan sekilas program baru Indonesian Young Scientist Association yang bekerja sama dengan Science Hunter Indonesia, yaitu Rumah Riset. It all started with an invention. From Thomas Edison in 1880 invented the first electrical light bulb, he proves everyone that one single invention can change the course of the world, that he quickly became the face of science itself. Followed by the legendary engineer Nikola Tesla, who invented the first alternating current motor and developed AC generation and transmission technology. In 1926, a man called Philo Farnsworth unveiled the prototype of the first all-electric television, the early life of television we always see every morning today. These are the inventions that changed the world. Steve Wozniak and Steve Jobs made a groundbreaking technology invention called Macintosh, the first ever personal home computers. Later in 1989, Tim Berners-Lee invented the World Wide Web, an internet-based hypermedia initiative for global information sharing. With just a single invention, he was able to connect all parts of the world. Then in 2007, the way humans live their lives has changed because Steve Jobs has succeeded in inventing a whole new concept of smartphones. Nah, udah. Jumpa lagi dengan Rumah Riset. Oke, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar membuat perencanaan sebelum kalian melakukan pembuatan proyek. Saran kakak, ini akan mempermudah mudah dan mengangkat permasalahan yang ada di sekitar kita. Halo Sobat Riset, selamat datang di Rumah Riset. Perkenalkan, nama kakak Afe Rahman, mentor yang akan menemani kalian belajar hari ini mengenai teknik penulisan abstrak penelitian. Sobat Riset, beberapa kompetisi ilmiah meminta kita untuk mengirimkan abstrak penelitian sebagai syarat mendaftar kompetisi tersebut. Tenang, abstrak penelitian ditulis secara sederhana dan kalian pasti bisa. Alright, so for your information, Rumah Riset is an application that provides a platform
for all young scientists out there to learn more about inventions and scientific research. Rumah Riset is a collab between Indonesia as well as Science Hunter Indonesia. On this application, there will be 3 stages that you can join. Ya, yang sudah merah. Okay, so let me continue. There At is IYSA_official and the next inventor. Baik, terima kasih Darlen. Rumah Riset adalah aplikasi seluler yang menyediakan platform bagi semua ilmuwan muda di luar sana untuk mempelajari lebih lanjut tentang penemuan dan penelitian ilmiah. Rumah Riset merupakan program kerjasama antara Indonesian Young Scientists Association dan Science Hunter Indonesia. Pada aplikasi ini akan ada 3 tahapan yang bisa Anda ikuti, yaitu tahapan basic, middle, dan advance. Anda akan menerima pembelajaran melalui video, modul, dan diskusi langsung dengan mentor yang ahli pada bidangnya. Rumah Riset akan diluncurkan pada Januari tahun 2021, jadi jangan lupa untuk cek update-nya melalui Instagram IYSA, yaitu @IYSA_official. Dan jangan lupa juga untuk bergabung dengan Rumah Riset untuk menjadi inventor selanjutnya. I'll know for the information, and thank you so much, Committee, for this amazing video. Now, we will have another speech, a warm greetings from Dr. Andes Suharjupri, MSc, as the head of Institute Technology 10 November. Dr. Suharjupri, the stage is yours. Baik, terima kasih Darlen. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Departemen Aktuaria Institut Teknologi 10 November, yaitu Dr. Andes Suharjupri, MSi. Kepada Dr. Jupri, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah, senang kami jumpa dengan semuanya yang ada di Indonesia dan juga yang ada di luar Indonesia. Thanks, God Almighty. May we all be in health, goodness, and blessing. It was a pleasure to meet the jury, participants, and other invites at the opening of the Indonesia International Applied Science Project Olympiad 2020. This event was held in collaboration between the Actuarial Department of the 10 November Institute Teknologi ITS Surabaya and the Indonesian Young Scientists Association. Even though the event is held online, we hope everyone will remain enthusiastic, continue to be creative in research, and participate in competition like this. Hopefully, all participants can achieve their dreams well, be successful, and blessed by Allah. Thank you to all those who have supported this event, and apologies for any shortcomings. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat bertanding, selamat berlomba. Mudah-mudahan Anda menjadi yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, thank you so much, Dr. Jupri. Next, we will have a video from Actuarial Department of Institut Teknologi 10 November. Baik, terima kasih Dr. Jupri atas sambutannya. Selanjutnya kita akan menyaksikan video dari Departemen Aktuaria Institut Teknologi 10 November. Pada panitia dipersilakan. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan populasi penduduk yang telah mencapai kurang lebih 3 juta jiwa. Saat ini, Surabaya telah menjadi kota metropolis dengan keberagamannya. Selain itu, kota Surabaya juga dikenal sebagai pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Indonesia.
Salah satu kampus negeri terbesar yang terletak di kota ini adalah Institut Teknologi 10 November atau dikenal sebagai ITS. Terdapat berbagai program studi yang meliputi berbagai bidang keilmuan di ITS, di mana salah satunya adalah program studi Sarjana Sains Aktuaria. Program studi ini berada di bawah Departemen Aktuaria, Fakultas Sains dan Analitika Data. Didirikan pada tahun 2018, Departemen Aktuaria telah berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan program 1000 aktuaris, serta pengembangan keilmuan dan penelitian aktuaria di Indonesia. Berdasarkan data dari Persatuan Aktuaris Indonesia, saat ini jumlah aktuaris yang telah mendapatkan gelar Fellow Aktuaris masih berada di bawah angka 500. Dengan demikian, masih dibutuhkan banyak tenaga-tenaga aktuaris handal untuk mengisi beberapa sektor pekerjaan yang berkaitan dengan keilmuan aktuaria. Departemen Aktuaria memiliki 3 ciri di ITS dibanding aktuaria yang lain, yaitu penekanan pada asuransi syariah, asuransi bencana, asuransi maritim, dan ada kebumian. Dan ini menjadikan hal yang baru di tingkat aktuaria di Indonesia. Mahasiswa di program studi Sarjana Sains Aktuaria akan menerima pembelajaran yang telah dibentuk berdasarkan kurikulum minimal aktuaria nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan kebutuhan di pasar kerja. Untuk menghasilkan lulusan yang mampu menguasai bidang keilmuan aktuaria dan siap bekerja, maka setiap mahasiswa akan dibekali dengan berbagai macam pembelajaran yang meliputi keilmuan aktuaria, keilmuan matematika, pemrograman komputer, teori peluang dan statistika, penggunaan software di bidang statistika dan aktuaria, soft skill, serta keterampilan umum dan khusus lainnya. Aktuaria ITS itu satu-satunya departemen yang berdiri sendiri, bukan merupakan prodi. Jadi kurikulum aktuaria ITS ini udah terfokus ke aktuaria dari awal. Sisi positifnya menjadi departemen baru adalah kami sering mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tidak didapatkan oleh teman-teman di departemen lain. Misalnya kuliah tamu yang rutin di awal semester, fasilitas yang cukup memadai, dan juga kemudahan di dalam akademik. Bidang yang saya senangi di aktuaria adalah ekonomi, programming, serta aktuaria itu sendiri. Mengapa? Karena saya sangat tertarik untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia dengan cara mengurangi resiko tinggi yang diambil dari suatu perusahaan. Selain itu, ITS juga selalu mengembangkan jurusan aktuaria mulai dari akademik, non-akademis, fasilitas, hingga dosen yang selalu ditingkatkan tingkat pendidikannya agar kami dapat bersaing dengan aktuaris di seluruh dunia. Guna menunjang kegiatan belajar dan mengajar maupun penelitian bagi dosen dan mahasiswa, Departemen Aktuaria telah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang meliputi beberapa ruang kelas dengan kapasitas sampai dengan 50 orang mahasiswa per kelasnya, laboratorium aktuaria yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian dan pembelajaran di bidang komputasi aktuaria, perpustakaan yang dapat digunakan bagi mahasiswa untuk mencari buku-buku referensi dan berdiskusi, gedung menara sains yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan mahasiswa di luar kegiatan perkuliahan. Departemen Aktuaria ITS siap melahirkan aktuaris muda yang berkompeten serta siap terlibat dalam industri asuransi di Indonesia. Bergabunglah bersama kami di Aktuaria ITS.
Suharjoti has another speech from Mr. Roberto Hidalgo Rivas as the President of Malfed. To Mr. Roberto, the stage is yours. Baik, video yang luar biasa dari Departemen Aktuaria ITS. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Mr. Roberto Hidalgo Rivas sebagai Presiden MILSET Internasional. Pada Mr. Roberto, dipersilakan. Thank you very much, my friends. It is a real honor to share with you some words. First of all, I want to congratulate for this fantastic event, the Indonesia International Applied Science Project Olympiad. This is an amazing opportunity for participants from all over the world to share ideas and to share also some projects that will help to this world in this problematic era. So I would like to also to explain that MILSET is an NGO organization, is a worldwide organization created 33 years ago in a collaboration in between France and Canada in 1987. And the main aim of MILSET, that it is the acronym of the International Movement for Leisure Activities in Science and Technology, is mainly helping the member organizations to create local or national environment to motivate the youth to be involved in STEAM activities. You know that STEAM is the acronym of science, technology, engineering, arts, and mathematics. So we also try to connect and supporting and representing our organization members all around the world. We have the honor to have members organization in more than 80 countries in the 5 continents. And also Indonesia is not the exception, and we are very proud to count in our members the Indonesia Youth Science Activities Foundation, that it is organizing, the ISA, that it is organizing this event. So I want to congratulate Dr. Denny Irawan and all the fantastic team that it is around him and around ISA to create this event and run this event by video conference, by virtual transmission. I know that it is not easy to organize that event in virtual mode. Now I am transmitting from Mexico, and just a few days ago we have our national Expo Sciences in Mexico, where we select projects, of course, to international events, including all events in Indonesia that are organized by ISA. And it was not easy to host that event by virtual mode, but we understand what is the effort to make it. So congratulations for this big effort. MILSET is very proud for ISA to be one of our brightest and star members. Thank you very much, and congratulations to all participants from Indonesia and from other countries. See you very soon also in the International Expo Sciences. Thank you so much, my dear friends, and greetings from Mexico. Okay, thank you so much, Mr. Roberto, for your lovely speech. Next, we will have a video from NASPO and I2 ESPO committees. This year, we have total more than 450 teams participating from 20 countries. So, without further anticipation, let's watch this video. Baik, terima kasih kepada Mr. Roberto atas sambutan dari 450 tim dari 20 negara berpartisipasi pada event NASPO dan I2 ASPO. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita saksikan video berikut.
IT Ltd India, also a certified information security expert India, and also a member of FG Group Jaranji India. Miss Bianca Cristina Fernandez Duarte, educator from Brazil. Miss Jessica Cristina Burda, a researcher at the Universidade Tecnológica do Paraná, Brazil. Mr. Eduardo Andrade, President of World Invention Fair or WIFA. Mr. Suleymanov Kanat Burjunovic, a founder and supervisor of Verum Database Club Kazakhstan. Mr. Tim Benny, he is the Director of International and South African Science Olympiad, South Africa. Mr. Michael Yusong, President of Organization for Creativity, Innovation and Invention from Michael Yusong, he is President of OCIIC from South Africa. Okay, so that was the Board of Judges for NASPO and I2ASPO 2020. Please give a big round of applause to all the judges. Next, we will have an opening video for participants from the committee also. Now, without further ado, let's check this video out. Baik, itu tadi merupakan list juri NASPO dan I2ASPO. Selanjutnya kita akan menyaksikan video untuk peserta NASPO dan I2ASPO. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Alright, what a wonderful video of the NASPO and I2ASPO participants from 20 countries. Please give a big round of applause for all of us. Alright, but before we proceed, we would like to sincerely apologize. Next, we will read out the rules of NASPO 2000. Okay, so before I would like to say sorry and apologize for the delay or lag due to the internet connection.
Oke, video yang sangat luar biasa tadi kita saksikan. Sebelumnya kami ingin meminta maaf atas kendala jaringan yang terjadi saat ini. Selanjutnya kita akan membacakan tata tertib dan peraturan presentasi untuk peserta National Applied Science Project Olympiad atau NASPO. Jadi untuk peraturan tata tertib ini hanya untuk peserta NASPO. Pada panitia dipersilakan. Baik, berikut adalah peraturan National Applied Science Project Olympiad. Yang pertama adalah peserta masuk ke ruangan Zoom sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, pastikan sudah memperbarui aplikasi Zoom agar bisa masuk ke breakout room atau bisa mengaktifkan fitur breakout room-nya di aplikasi Zoom. Yang ketiga, peserta tidak diperkenankan untuk menggunakan handphone untuk membuka aplikasi Zoom tersebut karena dikhawatirkan tidak bisa masuk ke breakout room yang tersedia. Lalu, toleransi keterlambatan peserta adalah 3 menit dari jadwal yang sudah ditentukan, dan jika peserta terlambat masuk dari waktu yang sudah ditentukan, maka otomatis akan mengurang waktu saat presentasi dan tanya jawab. Selanjutnya, peserta wajib menyalakan kamera saat presentasi berlangsung, lalu peserta wajib menampilkan PowerPoint saat sedang mempresentasikan hasil penelitiannya. Peserta juga harus memastikan koneksi internet stabil, dan peserta diwajibkan untuk mengganti nama Zoom dengan format room Zoom _ nama sekolah atau universitas _ nama ketua tim. Lalu, jika sampai batas waktu yang sudah ditentukan, peserta tidak hadir, maka peserta tidak mendapatkan nilai presentasi dan hanya mendapatkan nilai dari pengumpulan extended abstract dan video. Lalu, yang terakhir, guru pembimbing diperbolehkan untuk masuk ke dalam Zoom saat presentasi berlangsung. Selanjutnya adalah format presentasi. Jadi pada format presentasi ini peserta menggunakan PowerPoint. Lalu presentasi disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu setiap tim akan mendapatkan waktu kurang lebih 15 menit, di mana 7 menit untuk melakukan presentasi dan 8 menit untuk melakukan sesi tanya jawab di hadapan juri. Setiap tim akan mendapatkan waktu 5 menit untuk melakukan persiapan sebelum memulai presentasi. Dan peserta dapat membawa produk hasil penelitian saat melakukan presentasi. Berikut adalah tata cara untuk memasuki room Zoom-nya. Yang pertama, pastikan sudah memperbarui aplikasi Zoom agar bisa masuk ke breakout room. Yang kedua, masuk ke aplikasi Zoom Meeting. Lalu Anda juga bisa masuk menggunakan link yang sudah diberikan oleh panitia sesuai dengan jadwal presentasi. Dan jangan lupa setiap peserta mengubah nama akun Zoom menjadi format yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu ruang Zoom _ nama institusi atau sekolah _ nama ketua tim. Seperti contohnya, room 1 _ ISA _ Aufa Nur Afida. Yang kelima, setelah itu, host akan memasukkan peserta ke dalam breakout room Zoom masing-masing. Okay, thank you so much, Mano, for ASCO 2020. Sumpah mendingan beli pulsa daripada dia pakai wifi. National Applied Science Project Olympiad or I2ASCO participant. So the presentation Lu kasih uang pulsanya duluan. on time. Each participant must make a PowerPoint and each team has 2 minutes to prepare their presentation before the judge enter the room. If the participant is late in coming from the predetermined time, it will automatically reduce the time for presentation and question and answer session. Participant must turn on the camera during the presentation. Next, participants may display a PowerPoint while presenting their research results, and participants must ensure are required to change the Zoom name with the following format: room _ name of school or grade, and only get a grade from the project description. The supervisor is allowed to enter the Zoom room during the presentation. Now, the presentation format. The presentation should be delivered in
Okay, so let me repeat the presentation format. First, the presentation are able to be delivered in English and as well as the PowerPoint material, presentation material such as PowerPoint. So your presentation and your PowerPoint must be in English. And then second, each team has 10 minutes to present their work and 5 minutes for question and answer and feedback by the judges. So each team has 50 minutes, which is 10 minutes for presentation and 5 minutes for Q&A. And then each team must bring the product while presentation. Okay, so that was the rules of I2Expo 2020. Now, we are going to have the photo session for this opening ceremony. So please, dear all audience, please turn on camera because we are going to take a picture together. So can you please all look at the camera? Take a picture. 1, 2, 3, and say, start. And say cheese. Okay, to all participants, don't forget to open the camera because we will do a documentation. 1, 2, 3, Itu bahagia. Okay, say cheese. Okay, slides number 1. Slides number 2. Dia Slides number 3. background tapi belakangnya nggak cocok. Slides number 4. Ini bikin video biar Slides number 5. Okay, so for some of participants from slide number 5 still didn't open your camera. Okay, we moving on. Slides number 6, 7. Mudah-mudahan jadinya bagus semuanya, orang pada senyum semuanya. 8. Tapi ada yang kepalanya doang, Bu. Sumpah cakep banget ya. Sampai Bu Sri ada. 9. Ya, dia mulai kamera. Ten. Jangan. And last but not least, 11. Okay, that's all for the documentation sessions. Thank you very much to all participants. Darlene, you may continue. What the heck? On kamera. Udah. My God. Kayak produk abstrak kayak gitu, Bu. Kan dia pernah jadi juri. Okay, so we have arrived at the end of the opening ceremony of NASPO and I2Expo 2020. So once again, I would like to represent all NASPO and I2Expo committee, and we would like to say thank you for participating and good luck for the judging tomorrow. That's all from us, and best wishes to all of you. Jadi, baik, kita sudah sampai di penghujung acara opening seremoni NASPO dan I2Expo 2020. Sekali lagi, saya mewakili seluruh komite NASPO dan I2Expo ingin mengucapkan terima kasih dan good luck untuk penjuriannya. Kami selaku MC pamit undur diri, mohon maaf atas banyaknya kendala jaringan dan lag. Maka dari itu, kami pamit undur diri dan sampai bertemu kembali di closing seremoni NASPO dan I2Expo. YouTube cuma 14, Bu. Pak, itu foto kopi jatuh.
lanjut. Okay, to all participants, thank you so much for participating in opening ceremony of NASPO and ITSO Expo. The opening ceremony is already over, so to all participants, you may leave the room soon. And see you at judging tomorrow. Please don't forget to pay attention on your schedule, on your time schedule, and also your day and also room. Please don't forget, and then please be prepared for your presentation tomorrow. Dia tuh ngirim preliminary-nya. So all participants, you may leave the room soon. Thank you very much for attending this opening ceremony. Ini udah nih, Bu. Udah selesai. Udah. Saya end meeting ya. Jangan dulu. Lah. Biasa mereka keluar. Dibalesin ya, Nek? Sebagian. Kan aku sambil nge-post kan. Nah, baru masuk. Ayo masuk. Baru masuk. Ada yang baru masuk. Ada. Oh, ini dia yang nonton bioskop ini. Dan terakhir gue itu tadi bagi yang mau nonton kembali. Swipe up. Itu kalau itu depannya jelek banget. Oh, mama gak ada yang bener hari ini. Jelek banget gue. Justru kan awal orang lihat ya awalnya dulu kan. Ya Allah sih gitu. Males deh. Mager buang kuota gue. Ngapain gue berani kalau bisa begini doang. Masukin aja dalam payung lah kan tetap. Kasih di hari Senin aja. Jadi itu soal-soal lagi masukin saja nggak di hari Senin atau hari Selasa. Mas.